En geno maranya kora mogini ntiere kare kendo rwakni machiegni mar yudo weche manyien mag kage kacha odhiambo makawuono. Wan gi mathoth ma osebedo ka waluoni kamoting'o romo mokwongo mar jatend piny William Ruto kod jotend migepe mane opuodhi mana machiegni ni kendo chamo muma mar chako tich ayanga. Magi to kod mamoko bed kodwa chakruok nyaka giko mar weche gi nyaka Ramogi mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. Jatend piny Kenya William Ruto timo romo mokwongo kod jotend migepe kar jot mare Nairobi. Obila boro ma itudo kod keth mar nek magalagala imedo romo kod jotend migepe mage kuom thuolo mokwongo nyaka ne puodh gayanga. Romo makama obagi kar jot mar jatend piny e bomani ma Nairobi. Kata kamano, twak ne otim mabor gi tipo mag picha mag jofwamb weche kanenore ka gima Ruto chano ode kinde ma jotend migepe omako tije gi ayanga. Kowuok e mano motimore e par jot mar jatend piny Kenya Nairobi koro wang'i mago matimore do wito oko buch mibadhe mane mieno jalup jatend piny Rigathi Gachagua mabiro bang' winjo kwayo mar jomin weche manyolero ni nonro kod neno manochiw ewi burano koromo yao ne achije ketho. Jal buche Victor Wakomile kata kamano ochiwo siem ne joma odonjnegi ni nyalo maknegi bura kendo manyien poni ochwal neno manyien motenre kod burano kaluwore kod kwayo mar apis jamin wach maduong' mapachoka. Seneta Manyeri Wahome wa Matinga ma en achiel kuom joma ne odonjnegi onyiso bado obila mag okwach kich kaachiel kod apis jamin wach maduong' mondo mi otim nonro mong'ith kapok otera chich moramora e nyim doho. There being no objection to the substantive application by the prosecution to have the matter withdrawn under Section 87A of the Criminal Procedure Code, the application is hereby granted. Now, the accused persons are hereby warned and informed that they may be rearrested in future and on the same or similar charges. In my view, Parliament should consider passing the necessary legislation to establish an office of the pre-trial judge, akin to what we have in Francophone system. That office should subject activities of Director of Public Prosecution, the DCI, and any other investigating authorities as relates to intended charges to scrutiny, determine number of witnesses to be bonded based on quality of the testimony, and in fact set down the timelines of each case. Once such issues are determined, the defense should be invited and full disclosure be done before matters are forwarded for plea taking and commencement of a trial. I state so because I'm horrified to learn that we could sit here hearing matters, yet we are still fishing for evidence. Kenyans need not fear because they belong to a certain affiliation, and this will push and put the registration measures in place to make sure that moving forward no other Kenyan will suffer what we have gone through the last 3 years. It is tormenting, it is traumatizing for our families, it is dehumanizing for our business, it has ruined us, and we actually, as we stand today, could not go to any bank and access any finances because we are the unwanted class of people. That should never happen to any other Kenyan moving forward. Achejo chiko mag bado bila mar SSU ma itudo kod nek magalagala odok e doho di chema kawuono boro kuomgi ibiro dinegi od tesendo bila makilelesho kuom ndalo 21 ka girito mondo burano mul kendo. Achijego gin Joseph Mwenda Mbaya, David Chepcheng Kipsoi, Stephen Luseno, Paul Njogu, Simon Gikonyo, Peter Mudhe, John Kamau kod Joseph Kamau. Kata kamano achich mar abiriyo ma iluongo ni Francis Mwendo owethuolo gi rambun maromo 1,500 nyaka Ramogi Mos. Diana Mochache bende olero ni onge chochni mora mowuok kuom josiasa ka omedo ni obila timo nonro
kendo ginyiso ni gidwaro thuolo mar tieko timo nonro makamano. Achije ochikogo irudo kod nek magalagala mag jopiny India moko ariyo mane oteki kendo negi dwe mar 7 higani magin Zulfikar Ahmed Khan, Mohammed Zaid Sami kod jalo mane riembogi. On sourcing for the experts they would require, whether pathologists or toxicologists, to be ready to proceed to the national lab for the extraction of the DNA. Officers of the SSU today have been remanded in police custody for 21 days. The court has ordered they be detained for those 21 days and their samples of the DNA be taken. Duol makedo ne ratich oganda e pachoka Kenya Human Rights Commission ogolo chung' mare kaluwore kod chal mar piny Kenya gi kindeni. Duol noseyo piny owacho kuom rem kedo kod midhiero ma omako jo Kenya kaka oro, kech kod arita ma medo rochore e bombe kaachiel kod kor gwenge. KHRC bende okwedo paro mar loko chik ma tamo jatend piny bede apisi e kinde maloyo sa 2 kaluwore gi pend chik mathurka kendo chiwo ng'ur ewi tije jamin wach maduong' ma pachoka. Many Kenyans are grappling with an intensifying drought that has led to deaths, yet the government has failed to provide meaningful relief to the communities that are suffering from severe droughts in many parts of the country. We are equally concerned about the wave of careless utterances and calculated political events that are happening across the country. We note that nothing happens in isolation, and we reiterate that these are part of a grand scheme to test the democratic resolve of the Kenyans. We wish to call out the recent outburst by Fafi MP Shah Yakub, who called for constitutional amendments to remove the presidential term limit and to replace it with age limit, which has the tendency to create the tenure for dictatorial regimes, as we have seen in the sub-region. It is important for Kenyans to start demanding their right to security and also calling out this government for trying to give the impression that it is our fault. Kenyans cannot continue to protect themselves when we have got resources that have been allocated to institutions to be able to protect us. Obila e kaunti ma Isiolo mako jonyuol mar nyathi moro manyako ma jadweche 6 bang' ka notere nyange gwenge mag Leparua manitiere kar chung'od bura ma Isiolo North. Nyathino ne oresi kendo oring kode kar thieth maduong' ma Isiolo Referral Hospital kama oyudo thieth bang' hinyruok mane oyudo e kinde mar nyange. Komanda mar obila e sub-county ma Isiolo Collins Saina wacho ni min nyathi kod wuon nyathino osemaki kendo ibi kawnegi okang' mager mar chik bang' timo tim kamano. Kaluwore gi Saina, wuon nyathino dine tesendo obila ma Isiolo e seche ma nonro pod dhi nyime ka min nyathino to nitiere kod nyathino e od thieth ma Isiolo kama pod dhi nyime yude thieth. Kuna mtoto wa miezi 6 amekeketwa, na hilo limenistaajabisha kwa sababu mtoto wa miezi 6 ni mtoto mdogo sana. Hata kama huwa tunapigania mambo ya FGM, hii imekuwa extreme kwetu, na ningeomba serikali iweze kuchukua hatua kwa mzazi ya huyo mtoto, kwa sababu miezi 6 ni mtoto ambaye sasa anaweza poteza hata uhai na hata reproductive health yake itakuwa imeweza kuharibika. We want to send a very stern warning to those who think that they can practice this retrogressive culture, that the law is very clear. FGM has been outlawed in this country, and we would not like anyone to participate or to do what they're doing at the moment with our girls. We urge members of the public to volunteer information, and even the girls who feel that they're being victimized and they want to be taken through that, they can report. They can come to the police station or they can go to the chief and make a report, and we'll deal with that matter. Kowuok e mago ma Isiolo matim notimore nyakora mogero ni ndalo achiel bang' kambi mar Kenya Airways duoko chenro mag wuoth mane okethi kod ng'anyo mar joriemb ndeke mag kambino. Jood bura koro wacho ni gidwaro duoko kowuok kuom jotend kambino kaachiel kod joriemb ndeke.
Komiti mar od bura mar tije ma otelie kod jaod bura mar Winyenjes Eric Karemba wacho ni lal ma Kenya Airways oyudo kaluwore kod ng'anyo mar ndalo ang'weno ne inyalo geng'. Do chieng' tich ariyo ne ong'ado ni joriemb ndekego nyaka dogie tich ka kambi mar KQ bende ochiki ni kik kawnegi okang' moro amora mar kum bang' ng'anyo ma kamano. But for us, what we are saying is that at this moment, and that is what the chair you've asked, at this moment, the conciliator, because now the environment is back to normalcy, everybody is working, the conciliation process is on, and now they will give us an advice once they have agreed on how we can undertake that multi-agency team. We can craft the multi-agency team to come together and deal with the issues. Because members of this team, multi-agency team, will depend on the actual issues that will be tabled as they decide. There was no need of going on strike. There was no need of creating losses in a company that really isn't doing well. So we want to say, let's dialogue before we reach that point of going on strike. And they even went on strike against a court order. So we want to tell them to go slow, and I'm sure we will sort out. Wadhi nyime nyaka Ramogi koro wadonje weche mag tuki. Jatugo Hin Kalaher nyoreso picha choma e tela 12-3 mokonyo Liverpool chopo e round mar 4 mar laro osimbo mar Carabao. Liverpool nyoloyo Derby County gonde 3-2 bang' dhi amodhi 0-0 e dakika 90. Horehan, oh, great save, Kelleher. Guessed right, it wasn't an awful penalty there. Needs to steady the ship here. Gets on with it quickly.